Ella pidió una sola cosa. Solo una. Que fuera gentil. En lugar de eso, sostuve su corazón en mi mano, esa cosa viva y palpitant llena de confianza y luz, y lo aplast. Con un solo toque. Con una sola palabra. Todavía puedo ver el momento exacto en que la luz se apagó en sus ojos. No tituló en ese desvanicio. Simplemente, desapareció. Un segundo estaba allí, y al siguiente, un cascarón vacío miraba de vuelta a un extraño que creía conocer. Nunca olvidar la expresión de su rostro. No era ira. Ni siquiera tristeza, al menos no al principio. Era una sorpresa profunda, devastadora. Del tipo que tiene una persona cuando la única cosa en el universo que crea sólida y verdadera se evapora en el aire. Para entender cómo puede ser tan descuidado, tan cruel, tienes que entenderla a ella. Necesitas saber cómo llegamos hasta allí, hasta esa habitación llena de gente donde todo nuestro mundo terminó en un solo latido. Mi latido. Necesitas saber cómo empezamos su nombre era hilera. Y decker que era especial es como decker que el sol es cálido, es cierto, pero no lo hace justicia a la fuerza vital que realmente era. Cuando hilera entraba en una habitación, era como un leve cambio en la gravedad. La gente no solo la notaba, de algún modo se orientaba alrededor de ella. No porque fuera la más ruidosa o la más deslumbrante, sino porque tenía una calma centrada que hacía que todos los demás se sintieran un poco más reales. Tenía una risa capaz de desarmar ejercicios. No una risita delicada, sino una carcajada plena, desinhibida, que comenzaba en los dedos de los pies y explotaba sin disculpas. Era el sonido de alguien que encontraba un delito genuino en el mundo, y escucharla te hacía sentir parte del mejor secreto del universo. Pero su verdadera magia estaba en sus ojos. Eran de un marrón profundo y reflexivo, y cuando realmente te miraba, se sentía como ser visto por primera vez. No solo escuchaba tus palabras, escuchaba los silencios entre ellas, las cosas que tenías demasiado miedo de decir en voz alta. Nos conocemos de la forma más cliché posible, en una librería polvorienta y saturada de cafeína. Yo estaba alcanzando un libro en un estante alto, una colección de mapas antiguos, y ella estaba justo donde iba mi codo. La golpeé sin caer, haciendo caer una pila de libros de polla al suelo. Mi vida, hasta ese momento, había sido una serie de eventos bien administrados y predecibles. Buen trabajo, buenos amigos, una vida cómoda pero sin color. Cuando mi gire para disculparme y mis ojos se encontraron con los suyos, fue como si una película en blanco y negro estelara en technicolor. Bueno, dijo ella, sonriendo lentamente mientras se agachaba a recoger los libros, si vas a agradarme, al menos que si en la sección de polla. Se siente más romántico así. Esa era hilera. Encontrando polla en todo, incluso en un extraño torpe ruinando su tarde. Hablamos durante 3 horas ese día, apoyados en estanterías, rodeados por el olor a papel viejo y café. Hablamos de todo y de nada, de los antiguos cartógrafos que dibujaban monstruos marinos en las partes desconocidas del mundo, y de los poetas que hacían lo mismo con el corazón humano. Sup que pintaba, no para una audiencia, sino para sí misma, para capturar sentimientos que las palabras no podían sostener. Sup que creía que cada persona era una biblioteca de historias, y que realmente quería leerlas todas.
Nuestros primeros meses fueron un torbellino de descubrimiento. Ella me enseñó a ver el mundo a través de sus ojos. Un paseo por el parque no era solo un paseo, se trataba de notar los detalles. Me señalaba como la luz del sol se filtraba entre las hojas, creando patrones en el pavimento como vitrales. Me hacía detenerme y simplemente escuchar el ritmo de la ciudad, las serenas llanuras, el murmullo de la gente, la percusión de los pasos, una sinfonía que nunca me había molestado en oír. Las citas no eran cenas elegantes. Eran viajes al observatorio para ver lluvias de meteoros, acostados sobre una manta mientras ella me contaba los mitos antiguos detrás de las constelaciones. Eran viajes nocturnos al océano solo para escuchar las olas, sentados en el coche con la calefacción encendida, sin decir nada porque no hacía falta. Ella estaba quitando las capas de mi mundo cuidadosamente construido en escala de gris y mostrándome el caos vibrante y hermoso que había debajo. No solo me estaba enamorando de ella, me estaba enamorando de la persona que era cuando estaba con ella. Pero incluso en ese comienzo perfecto, six la primera señal de la fragilidad que ella mantenía tan oculta. Estábamos viendo una vieja película animada una noche, y una escena donde una madre se despide de su hijo, un momento de amor silencioso y desinteresado. Mira Alara esperando una sonrisa nostálgica. En cambio, una sola lágrima recorría su mejilla. No estaba sollozando. Solo estaba, derramando tristeza. Me vio mirarla y rápidamente se la secó con una pequeña risa avergonzada. Perdón, susurró. Soy un desastre. Y es solo que, la forma en que ella lo deja ir para que él sea feliz. Y es hermoso. No lo entendí entonces. Puse mi brazo alrededor de ella y le dije que solo era una caricatura. Intentaba consolarla, pero mirando atrás, solo estaba siendo condescendiente. Estaba rozando la superficie de un sentimiento cuya profundidad no podía ni imaginar. Fui gentil como es con un objeto frágil, pero no intenté entender por qué lo era. Fue una señal de advertencia, un pequeño temblor antes del terremoto, y yo estaba demasiado feliz para verlo por lo que era. Nuestra relación se profundizó hasta convertirse en ese amor cómodo y vívido que se siente como volver a casa. Desarrollamos nuestro propio lenguaje de bromas internas y miradas compartidas. Aprendemos los ritmos del otro, como ella siempre robaba las mantas, como yo dejaba mi taza de café olvidada en cualquier parte. Estas pequeñas cosas mundanas se sienten más profundas que cualquier gran gesto. Eran los hilos que tejían nuestras vidas juntas. Empieza a ver un futuro. Por primera vez, para siempre, no sonaba como una condena, sonaba como un mapa que quería explorar, pero solo con ella. Estaba tan seguro de que nuestra base era roca sólida. No tenía idea de que descansaba sobre una falla de su pasado, una que nunca me había mostrado. Hasta la noche de nuestra primera peli de verdad. La peli, como la mayoría de las grandes pelis, empezó por algo increíblemente pequeño. Un juego de laves extraviado. De ahí escaló, alimentada por un mal día en el trabajo para mí y por frustraciones acumuladas en ella. Se convirtió en una guerra sustituida por todas las pequeñas molestias que habíamos estado bebiendo bajo la alfombra. Las voces se alzaron. Se dijeron cosas injustas. Yo le dije que era demasiado sensible, ella me dijo que yo estaba distante. Ambos teníamos razón y ambos estábamos completamente equivocados. Terminamos en habitaciones separadas,
con un silencio tan pasado en el departamento que costaba respirar. Unas horas después, la encontré sentada al borde de la cama en la oscuridad, abrazandos las rodillas. Se veía tan pequeña. Me senté a su lado, el espacio entre nosotros es sencha como un canon de kilómetros. La ira había desaparecido, reemplazada por ese vacío de arrepentimiento. Le pedí perdón. Ella me pidió perdón. Y entonces, en ese momento frágil y silencioso, finalmente me lo contó. Necesito decir algo, empezó, con la voz apenas audible. La razón por la que me pongo, así. Por la que algo pequeño pueda sentirse tan grande. Y es porque ya estuve aquí antes. Y me habló de su relación anterior. No fue una historia de una gran traición, sino de una lenta erosión de la confianza. Un amor que comenzó brillante, igual que el nuestro, pero que fue desgastado poco a poco por mil pequeños cortes. Pequeñas mentiras. Promesas rotas. Desprecios casuals. Su ex nunca hizo una cosa catastrófica. Simplemente, con los años, le demostró que sus sentimientos eran una molestia. El golpe final no fue una peli. Fue él, riéndose con sus amigos de una inseguridad profunda que ella le había confiado en un momento de total vulnerabilidad. Tomó la parte más frágil de su alma, la que le había entregado para que la cuidara, y la convirtió en un truco de fiesta. Mientras hablaba, un frío temor me recorrió la espalda. Estaba escuchando el pleno de un crimen que aún no había cometido. Finalmente, ese giro hacia mí, con los ojos oscurecidos por el recuerdo de ese dolor, llenos de lágrimas. He pasado años, dijo, con la voz temblorosa, pagando los pedazos de mí misma. Pero ya no encajan bien. En ese ven las costuras. La parte de mí que confía por completo, y es algo pequeño y frágil. Te la he dado a ti. Y es la única parte de mí que aún está entera. Extendió la mano y la puso sobre mi pecho, justo sobre mi corazón. No te pido que seas perfecto, susurro, y esta es la frase que me persigue. Solo te pido, por favor. Sé gentil con esto. Sé gentil conmigo. En ese momento, sentí el peso de lo que me estaba entregando. No era solo su amor, era su fe. La última pieza intacta de su esperanza. La abrace como si pudiera transferir mi fuerza físicamente. Lo juro que entendía. Que siempre estaría a salvo conmigo. Que protegería esa parte de ella con mi vida. Y Dios me ayude, quis decir cada palabra. Me sentí como un caballero al que lo entregan el santo grial. Era honorable. Era digno. Era un tonto. Las semanas siguientes fueron, irónicamente, algunas de las mejores. Esa intimidad posterior a la vulnerabilidad era embriagadora. Sentíamos que habíamos pasado una prueba crucial y que nuestro amor era más profundo por ello. Yo estaba hiperatento a mi promesa. Era el ejemplo de una pareja gentil. Escuchaba más. Era más paciente. Me aseguraba de validar sus sentimientos, incluso cuando no los entendía. Comprobaba constantemente que se sintiera segura y vista. Estábamos solitos. Era una hermosa mentira. Entonces la vida pasó, como siempre. Un proyecto enorme en el trabajo empezó a devorar mi tiempo y energía. Llegaba a casa agotado, con la cabeza en línea de plazos y hojas de cálculo. Mi enfoque, antes centrado intensamente en ella, empezó a desviarse.
No fue una decisión. Fue un cambio lento y sutil. La promesa seguía allí, pero en el fondo de mi mente. Era una casilla que asumí que ya había marcado. Las microtrations comenzaron pequeñas. Tan pequeñas que apenas las 6. Una noche, me contaba un problema con una amiga, hablaba de su miedo a la confrontación. Yo escuchaba a medias, desplazándome por correos del trabajo en el teléfono. No sé si debería decir algo, dijo, con la voz llena de ansiedad. Arranca la curita, murmur, sin levantar la vista. No es para tanto. Se quedó en silencio. Ni siquiera levant la cabeza. En mi mente, estaba siendo eficiente, ofreciendo una solución. En realidad, lo estaba diciendo que su ansiedad era trivial. No es para tanto. Había espantado su sentimiento como a una mosca. No note como se retraía el resto de la noche. Solo register el silencio como un alivio bienvenido de mi propio estrés. Otra vez, estábamos con mis amigos. Ella contaba una historia sobre un cuadro con el que estaba luchando, sus manos moviéndose mientras intentaba describir el color que buscaba. Para ser gracioso, para encajar, la interrumpí. Sí, se pone toda dramática con su arte, dije riendo. Deberían haberla visto eligiendo el color del baño. Parecía que estaba desactivando una bomba. Mis amigos se rieron. Y Alara, sonrió. Una sonrisa tensa, frágil, que no llegó a sus ojos. Dejó de contar su historia. Sí, algo así. Había tomado su pasión y la había convertido en un chiste. La lame, dramática, una palabra usada para minimizar los sentimientos de las mujeres. Vi el destello de dolor, pero me dije que lo estaba imaginando. Solo era una broma. Estaba protegiendo mi propio ego por encima de su corazón. Cada uno de esos momentos era una grita microscópica en la promesa que había hecho. Ya no era el caballero. Era el tonto golpeando el grill contra la mesa, probando sus límites, olvidando que su valor estaba en mantenerse intacto. Y Alara nunca me confrontó. ¿Cómo podría? Después de exponer su alma, después de hacer esa súplica monumental, ¿cómo iba a mencionarlo de nuevo por algo que parecía tan pequeño? Habría parecido necesitada o demasiado sensible, todas las cosas de las que ya la habían acusado antes. Así que guardó el dolor dentro. Absorbió las pequeñas descargas de mi desquito, y la presión siguió acumulándose, en silencio. Hasta la noche de la fiesta. La noche en que todo se hizo añicos. La fiesta era en la casa de un amigo. Era una noche perfecta de finales de verano, con luces colgantes en el patio y el murmullo bajo de conversaciones felices. Estábamos de pie con un grupo de amigos, una mezcla de los suyos y los míos. Tenía el brazo alrededor de su cintura, cinchando morgaloso. Ella se veía hermosa esa noche con un sencillo vestido azul. Se veía feliz. Genuinamente feliz. Por un momento, éramos de nuevo nosotros, la pareja de la librería. La conversación giró hacia el futuro. Nuestra amiga Sara, un poco tomada, se volvió hacia nosotros. Bueno, ustedes dos, dijo sonriendo. Son asquerosamente adorables. Leven más de un año juntos, ¿no? ¿Y qué sigue? ¿Vamos a escuchar pronto que se van a mudar juntos? Era una pregunta inocente. Pero sentí el sutil cambio en la postura de Alara.
Se apoyo en mí, una señal silenciosa. La sentí. La register. Y luego la ignore. La mayor, y en sus ojos su súplica de aquella noche en nuestro dormitorio. Vi como confiaba en mí para manjar esto, para proteger lo nuestro. En esa fracción de segundo, una docena de pensamientos inseguros inundaron mi mente. Mis amigos estaban allí, algunos todavía cínicos respecto al compromiso. Sentí una presión estúpida por ser el novio relajado, no el tipo que ya planea comprar toallas a juego. Una voz tóxica en mi cabeza susurró, no dejes que te eate delante de todos. Fue un fallo catastrófico de carácter. Un momento de debilidad que cambiaría mi vida. Salt una risa corta y despectiva. Bajimos un cambio, Sarah, dirigiéndome al grupo, dando la espalda a Lara aunque mi brazo seguía alrededor de ella. Y entonces lo hice. Lo imperdonable. Decidí usar la parte más vulnerable de ella como material para un chiste. Además, continuó con una sonrisa engreída, no sé si podría vivir con ella. ¿Creen que elegir una película es difícil? Esta, y lo apriete el costado de forma juguetona, un gesto que ahora se siente como violencia, Laura con animals de caricatura despidiéndose. Laura. No podríamos pasar una sola película de Disney sin una crisis total. Mayor alrededor esperando risas. Y los obtuve. Algunos amigos se rieron. Pero ya no los estaba mirando. Mis ojos encontraron los de Lara. Y ese fue el toque. No de mi mano, sino de mis palabras. Fue la risa de extraños a su costa, una risa que yo había provocado. Lo sic suster en una cámara lenta aterradora. La fiesta se desvaneció en un zumbido lejano. Lo único que existía en el universo era su rostro. Su sonrisa suave y esperanzada se congeló, luego se quebró. La luz en sus ojos, esa luz brillante y vital, se apagó. Fue como si alguien apagara un interruptor, sumiendo al mundo en la oscuridad. Su expresión pasó del amor, a la confusión, al horror que despierta, y luego a la nada absoluta y aterradora. Era el rostro de alguien que reconoce que su mayor miedo se ha hecho realidad. La persona en la que confió la parte más frágil de su alma acababa de exhibirla para una risa barata y dejarla caer sobre el patio de piedra. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Se apartó de mi mano. Fue un retroceso, un rechazo físico. Dio un pequeño paso atrás, creando un milímetro de espacio entre nosotros que se sintió como un abismo imposible de cruzar. Su mirada estaba fija en mí, pero ya no me veía. Estaba viendo al hombre que la había herido antes. Yo me había convertido en él. Las risas murieron. Mi propia sonrisa estúpida se deshizo cuando el peso de lo que había hecho cayó sobre mí. Vi los pedazos rotos de mi promesa esparcidos a sus pies. La expresión en sus ojos no era ira. Era peor. Era reconocimiento. La confirmación silenciosa y desgarradora de que, en efecto, no estaba a salvo. Y que yo era el peligro. Parpadeó una sola vez, lentamente. Necesito dijo, con una voz plana, sin color. Se dio la vuelta y se alejó con una calma distante que resultaba mucho más aterradora que la rabia. Un fantasma abandonando su propio embrollo. Yo me quedé allí, congelado. Murmuró una excusa y la seguí.
La encontré al bord del jardín, mirando fijamente la oscuridad. Hilara, en peace, con la voz quebrada. Lo siento muchísimo. Fue una broma estúpida. No quis decirlo. No ese giro. Sí, sí quisiste, respondió, con la voz igual de vacía. Quisiste provocar una risa. Quisiste verte bien. Lo único que no quisiste fue que te descubrieran. El trayecto en coche hasta casa fue el silencio más ruidoso que he conocido jamás. Un vacío aplastante, lleno de todo lo que había roto. Intent llenarlo desesperadamente. Me disculpo una y otra vez. Le dije que la amaba. Mis palabras eran solo ruido inútil rebotando contra el muro impenetrable que había levantado a su alrededor. Ella miraba por la ventana, su reflejo una máscara pálida en el vidrio. No la raba. Oyala me hubiera gritado. Pero no había nada. Esa nada significaba que ya no quedaba nada por lo que luchar. Al día siguiente, el silencio continuó. Me desperté y la encontré en la sala, bebiendo té. Me senté en el suelo frente a ella, suplicando que hablara conmigo. Por fin me miró, con los ojos agotados. ¿Qué hay para decir? Preguntó. Te pedí una sola cosa. No ser perfecto. Solo ser cuidadoso. Te mostrar exactamente dónde estaban las partes frágiles. Y la primera oportunidad que te viste, las usaste como remate de un chiste. Vendiste mi alma por una carcajada. No fue así, suplicó, con lágrimas cayendo por mi rostro. Te amo. Lo sé, dijo ella, y eso fue lo más doloroso. Oh, eso crees. Pero el amor no es solo un sentimiento. Es una acción. Es una promesa. Amas la idea de mí, pero no me amas lo suficiente como para protegerme. Ni siquiera de ti mismo. Esa tarde, mientras yo salía camina tratando de arreglar lo irreparable, ella hizo una maleta. Cuando regresé, estaba de pie junto a la puerta. Sin drama. Sin una gran confrontación. Solo una resignación tranquila. Hilara, por favor, rogue. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Me miró y, por primera vez, six un destello de tristeza en sus ojos. No puedes, dijo suavemente. No lo entiendes. Esto ya no se trata de la broma. Se trata de la elección. Cuando tuviste que elegir entre proteger mi corazón o proteger tu ego, elegiste tu ego. Y lo hiciste con tanta facilidad, que eso me lo diste tú. La confianza se fue. Y no puedes disculpar hasta que vuelva a existir. Te rogué que fueras gentil, y me mostraste que no puedes serlo. Pasó a mi lado y abrió la puerta. El sonido del pestillo al cerrarse fue el sonido de mi mundo terminando. No fue poético. Fue un sonido muerto, hueco y definitivo. Los días que siguieron fueron un infierno. Repetí el momento de la fiesta mil veces en mi cabeza. Lame. Envi mensajes largos, incoherentes, llenos de disculpas. Al principio no respondió. Luego, después de una semana, recibí un solo mensaje. Por favor, para. Cada vez que vibra mi teléfono me siento enferma. Eres un recordatorio viviente de mi propio mal juicio. Necesito sanar, y no puedo hacerlo si sigues hurgando en la herida que creaste. Adiós. Después de eso, mis llamadas iban directo al buzón. Me había bloqueado.
No solo lo había roto el corazón, había confirmado su miedo más profundo, que no merecía cuidado. Me convertí en el villano de su historia. Esa es una carga mucho más pesada que simplemente perder a alguien que amas. Han pasado 2 años. El dolor agudo ha desvanecido en un dolor sordo y crónico. Un fantasma que vive conmigo. Veo un vestido azul en una vitrina y me corta la respiración. Escucho una canción que amamos y tengo que arreglar el coche. Veo a una pareja riendo, el hombre con el brazo protector alrededor de la mujer, y siento una punzada de celos tan aguda que es casi física. Soy una persona diferente ahora, cambiada por el peso de ese arrepentimiento. Aprendí la lección más dura de mi vida. El amor no es una posición. Es un privilegio. Cuando alguien te muestra su vulnerabilidad, sus heridas pasadas, sus miedos presentes, te está entregando la parte más sagrada de sí mismo. No es una carga que haya que gestionar. Es un honor que debe sostenerse. Dicen que siempre lastimas a quien amas. Antes pensaba que eso era solo una excusa cínica. Ahora sé que es una advertencia desesperada. Las personas que amamos son las únicas que realmente pueden destruirnos, porque son las únicas a las que alguna vez les damos ese poder. Ese fue el único toque. No una mano, sino una palabra. No un empujón, sino un remate. Un momento de crueldad casual, nacido de mi propia inseguridad, que rompió lo más hermoso que jamás me fue dado. Ella me rogó que fuera gentil, y en mi arrogancia olvidé que la gentileza no es una acción aislada. Es un estado constante de conciencia. Es una promesa que debes cumplir no solo cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil. Es elegir su corazón por encima de tu ego, cada vez. Es una lección que aprendí demasiado tarde. Mirando atrás, sé que nada puede arreglar lo que hice. Me hago completamente responsable de ello. Pero tengo que preguntar, ¿alguna vez has estado en cualquiera de los dos lados de un momento así? Un momento en el que un solo acto descuidado lo cambió todo. Mentiria si dijera que no quiero saber que no soy el único que aprendió de esta manera. Cuéntame tu historia en los comentarios. Gracias por escuchar la mía. Son amables entre ustedes. Si alguna vez tienen la suerte de que alguien confíe en usted su corazón, por el amor de Dios, son gentiles.